Guten Morgen! Wer hat denn hier gute Laune? Ich. Genau. Warum? Heute geht ein absoluter Traum für mich und auch den Tija in Erfüllung, denn wir werden heute eine Privattour, bedeutet keine anderen Hotelgäste mit dabei, sondern wir ganz alleine auf einer Tour und werden mit Delfinen schwimmen und ja, auf der Suche uns begeben nach Walen, weil jetzt ist die Zeit, wo die Wale genau hier nach Mauritius kommen. Ja, und weil das alles unglaublich hungrig macht, wenn wir das alles erlebt haben, gibt es auch noch eine private Barbecue-Veranstaltung extra für uns, ja, für mich, genau, wo wir dann auf einer Insel, auf einer einsamen Insel, dann Barbecue zubereitet bekommen. Ja, wir freuen uns schon megamäßig. Der Tija, das ist er, hat auf jeden Fall alles vorbereitet, so dass wir unsere Drohne mit dabei haben, unsere Kamera, sprich unser Handy, damit wir auch ganz viele schöne Fotos machen können und Videos. Und wir sind total aufgeregt, also ich jedenfalls. Ne? So, in diesem Sinne ganz viel Spaß später beim Filmmaterial anschauen. Und ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Wir werden ihn auf jeden Fall haben, also ich. Ne? Okay, bis später. Wir sind endlich angekommen auf unserer Barbecue-Insel und was soll ich sagen, es war ein mega Trip, mega spannend und wir sind jetzt auf weitere Sachen gespannt. Vielleicht mag der Tier mal einen Schwenk machen. Wohin? Aufs Wasser. Aufs Wasser.
place only once this weekend. You keeping busy, always things to do. Our situation still undecided. None of us knows what we wanna do. It happened last week when I stopped by your place. My hands were shaking when I rang your bell.